fracture ayindi dani meeda the types follows like this. Okay, that is the planar fracture, transverse fracture, spiral fracture, oblique fracture, comminuted fracture, compression fracture. Transverse fracture ante enti? Line of fracture surface is perpendicular to the long axis of the bone. See here in this picture, this is the transverse fracture. Transverse ga untadi, line of the long axis of the bone ki perpendicular untadi, that is the transverse fracture. Spiral fracture, the fracture surface is spiral. Spiral meeku telusu, spiral, and caused by torsional stress. Okay, torsion అంటే టూ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ప్రెషర్ పడినప్పుడు అయ్యేది స్పైరల్ ఫ్రాక్చర్. ఆబ్లిక్ ఫ్రాక్చర్, fracture surface forms an angle with the long axis of the shaft. Okay, angle untadi. Okay, so here this is the oblique. Okay, it is neither transverse longitudinal kaadu, oblique ga undi long axis to it makes an angle. And comminuted fracture, when there are many, then that is the more than two fragments present. అంటే ఫ్రాక్చర్ లో 2-3 ఫ్రాగ్మెంట్స్ సెపరేట్ అవటం, మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ ప్రెసెంట్ ఉండటాన్ని కమ్యూనిటెడ్ ఫ్రాక్చర్ అంటాం. కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చర్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ compression force, leads to compression of the bony tubercle, resulting in decreased length and width of the portion of the bone. Compression, crush injuries adi dantlo ayyedi. So the bony tubercle kuda compression అయిపోయి the length, even the width of the it results the width of the portion, the bone loss we can see. So these are the types. Okay, see, this is the transverse fracture where the fracture line is longitudinal perpendicular to the long axis of the bone. Here the linear fracture ante it is not a complete, just oka scratch kinda avuddi. Oblique non-displaced, there are two types. Oblique fracture, oblique ga fracture ayyundochu, but the two bony surface separate avaledu, they are in intact. Okay, in this picture oblique fracture and displaced fracture edaithe ayindi adi two ends of the fracture fragments ivi rendu displace ayinayi. Okay, spiral fracture, the two opposite direction forces will result in spiral fracture. Appudu bone direct ga akkada irigipotum. And rotation of the fracture fragment will also take place in spiral fracture. Green stick fracture ane ekkadantamo in children. Ikkada bone ossification of the bones are soft when compared to the adult bone tissue. So here the fracture manam emi chodum akkada fracture undadu, just bending of the bone, just oka crack kinda undochu ante. Danni green stick fracture especially we see in children. Comminuted fracture, see here, there is transverse fracture and multiple fracture fragments, and e fragment separate out, e fragment separate out, alaga that is the comminuted. Okay, fracture along with the multiple fragments also present. Avulsion fracture ante ikkada chudandi adi separate ayipodu. These are on the basis of the plane of fracture surface. Fracture may be classified as clinically, మనం ఎలాగ క్లాసిఫై చేస్తాము, సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ అండ్ ఓపెన్ ఆర్ కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్, ఆర్ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ ఆర్ కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అంటాం. సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఓన్లీ ఫ్రాక్చర్ ఈస్ దేర్, నో ఎక్స్టర్నల్ ఇంజురీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దట్ మీన్స్ ద ఫ్రాక్చర్ సర్ఫేస్ డస్ నాట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఎక్స్టీరియర్ త్రూ ద స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్. ఎక్స్టర్నల్ ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ పడిపోయినప్పుడు అయ్యేది. Open fracture or compound fracture especially seen in RTA cases lo. Fracture avudi, along with that we can visualize, communicate between the external skin, mucous membrane nunchi we can see, and external injuries also we can see. Open fracture or compound fracture is communication between the fracture and exterior through the skin and mucous membrane or mucous membrane.
According to the cause of the fracture, what is the cause? The 90% of the fracture cause will be traumatic. So we know our traumatic lo either it may be a simple compound ravochu or on the basis of the plane of the fracture surface transverse ani oblique ani compound ani comminuted ani alaga classify chestam. Second one is pathological fracture. We know that bone tumors ayi undochu, long standing bone infections ayi undochu, and bone diseases, especially tuberculous diseases. ఈ కండిషన్ లో ఏమవుద్ది, బోన్ టిష్యూ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుద్ది. జస్ట్ ఎనీ స్మాల్ ప్రెషర్ ఓవర్ ద bone will lead to fracture. Fracture occurring in the bone at an area of weakness caused by pathological process. ఇది ఓన్లీ స్ట్రెస్ అయినంత వల్లే రావాలని ఏమి లేదు, బట్ pathological bone more prone to leads to the pathological fracture అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద టిబియాకి ఎక్కడైనా ఆర్ ఫీమర్కి ఎక్కడైనా క్రానిక్ ఆస్టియోమైలిటిస్ అది ఉంది, మీరు జస్ట్ స్లిప్ అయినప్పుడు ఏమవుద్ది, అక్కడ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ బోన్ డిసీజెస్లో ట్యూబర్కులస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద బోన్ టిష్యూ కామన్లీ సీన్ ఇన్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. అప్పుడు వర్టిబ్రల్ కాలమ్ దగ్గర మనకి degeneration we can see. It leads to fracture of that bone. Like that, some of the diseases of the bone and infections, especially chronic osteomyelitis infection ayundochu, any other bone infections and tumors, malignant tumors, especially malignant tumors will lead to pathological fracture. And third one, according to the cause of the fracture, is a stress or fatigue fractures. This usually we see in athletes. Okay, it is seen because of the repeated stress over one particular point of the bony tissue. So athletes ఏదైతే రిపీటెడ్ గా వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ బోన్ మీద ప్రెషర్ పడతా ఉంటుందో మోర్ ప్రూవ్ ఫర్ గెటింగ్ ఫ్రాక్చర్. According to the number, the classification follows like single and multiple. Single, multiple, only ఒక ఫ్రాక్చర్ ఉన్నది సింగిల్ అంటే, మల్టిపుల్ మోర్ దాన్ ఒక బోన్ లో రెండు మూడు ఇక్కడ ఫ్రాక్చర్ అవుద్ది, ఇక్కడ ఫ్రాక్చర్ అవుద్ది. ఓకే, అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్, ద ఫ్రాక్చర్ మే బి కంప్లీట్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్. కంప్లీట్ అంటే ఏంటి, ద కంప్లీట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద బోన్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్ హియర్, వెరాస్ ఇన్కంప్లీట్ లో ఏమవుద్ది, only some part of the bony tissue is here present and some portion remains impacted. The remaining portion will be impacted. Can you see this picture? And this picture complete fracture lo complete fracture agavuddi. So this is incomplete. Okay, whereas complete lo complete bone tissue involvement avuddi, that is thickness of the bone surface. Understood? వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Is it clear? Classification of fractures? Yes, ma'am. So next one is the healing of the fracture. Bone healing మీరు ఏదైతే చదివారో ఆ bone healing we can study. జనరల్ పెథాలజీలో 3 stages అని వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ హెమటోమా, నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెల్యులర్ ప్రొలిఫరేషన్ అండ్ క్యాలస్ ఫార్మేషన్ ఒక దాంట్లో వస్తుంది, న్యూ బోన్ ఫార్మేషన్ రీమోడలింగ్ అది ఒక దాంట్లో వస్తుంది. విచ్ ఎవర్ ఫార్మ్ టైప్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్చర్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ప్రాపర్లీ, యూ కెన్ రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఇలాగే రాయాలని ఏం లేదు. జనరల్ పెథాలజీలో ఉన్నది కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్చర్ హీలింగ్ లో దో స్టేజ్ ఆఫ్ hematoma formation and stage of cellular proliferation, stage of callus formation, stage of new bone formation and stage of remodeling.
So the stage of hematoma formation ఏమవుద్ది, tearing of periosteum and injury to the surrounding tissue takes place because of the external force. So like in general injury ఏదైనా అవుతే ఇన్ఫ్లమేషన్ లో వచ్చే ఫస్ట్ hematoma formation, here also acute bleeding followed by hematoma formation. Disruption of the Haversian systems of the bone we can see. So it leads to bleeding. Bleeding occurs from the bone ends, marrow, vessels and damage soft tissue. So any damage or tearing of the periosteum and injury to the surrounding tissues will disrupt the Haversian system, which leads to bleeding from the bone ends from where it has been teared off, and from the marrow vessels, the vessels that which enters into the bone marrow and the surrounding soft tissues. So wherever there is the tearing there, tearing present, teared off. So from there, from the bleeding vessels, the hematoma formation of the fracture hematoma. In these two margins, wherever there is a discontinuity, it filled initially by a hematoma. So this hematoma formation followed by inflammatory exudate formed around and between the broken ends of the bone. In our body, any injury, the inflammatory process starts. So the inflammatory process starts by hematoma formation, bleeding, acute bleeding followed by hematoma formation. Soon there will be exudate formation around the fractured bone and between the broken ends of the bone. Amount of hematoma formation depends on the accuracy of the opposition of the two fragments. What is the size of the hematoma? Everything, it directly depends on the where these fracture fragments are present. For example, these two fracture fragments ఫ్రాక్చర్ అయిపోయి డిస్ప్లేస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ హెమటోమా ఫార్మేషన్ అవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడ హెమటోమా ఫార్మేషన్ అవ్వచ్చు, వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఈ బోన్ ఎక్కడైతే కంటిన్యూసీ ఉందో ఇక్కడ మాత్రమే వస్తుంది. దిస్ మాల్ ఫార్మేషన్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కామనెస్ట్ కాజ్. ఇక్కడ టూ ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ట్రాన్స్వర్స్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, బట్ ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఇంటాక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యన హెమటోమా ఫార్మేషన్ అవ్వుద్ది. ఓకే, సో డిస్ప్లేస్ అయితే హెమటోమా ఫార్మేషన్ క్లియర్ గా అవ్వదు. ఏదైతే బోనీ మార్జిన్స్ కంటిన్యూషన్ ఉంటాయో అక్కడ మాత్రం హెమటోమా ఫార్మేషన్ అవ్వుద్ది. దిస్ హెమటోమా ఫార్మేషన్ ఈస్ ద main step, the first step for the new bone formation. From there, the new bone cells, tissues will start forming. So the amount of hematoma formation depends on the accuracy of opposition of the two fragments. So the amount of subsequent callus formation is largely depend on the amount of hematoma and exudate. So the next new bone cell formation directly depend on the హెమటోమా ఏదైతే ఎలాగ ఫామ్ అయ్యింది అండ్ ఎక్సుడేట్ ఎలాగ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎక్సుడేట్ ఎక్కడైతే ఉంది అక్కడ మాత్రం దిస్ క్యాలస్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్స్. సో ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ సెల్యులర్ ప్రొలిఫరేషన్. దెర్ విల్ బి ర్యాపిడ్ సెల్యులర్ యాక్టివిటీ సూన్ ఆఫ్టర్ హెమటోమా ఫార్మేషన్. Fibrovascular tissue replaces the clot. Okay, wherever there is hematoma is there, it replaced by fibrovascular tissue and collagen fibers are laid down and mineral salts are deposited. Exudate is quickly invaded by cells and new capillaries. So all these will start after 48 hours. అందుకనే ఫస్ట్ 1 week of the fracture period is very important. ఆ టైంలో మనం సరిగా రిడక్షన్ అది చేయలేదు, అలైన్మెంట్ సరిగా చేయలేదు అంటే మాల్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్చర్. న్యూ సెల్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిలరీస్ ఆఫ్ ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ. ఎక్కడైతే ఫ్రాక్చర్డ్ వెజల్ ఫ్రాక్చర్ అయిందో అక్కడి నుంచి ఎండోథీలియల్ సెల్స్, new cells derived from the endothelial cells of the capillaries of the newly formed granulation tissue. New osteoblasts are also derived partly from the deeper layers of the periosteum and partly from the cortical layer of the bone. So the bone ki outermost layer ఏమంటాం మనం,
బోన్ పార్ట్స్ చదివినప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటి? Periosteum. కార్టెక్స్. పెరియాస్టియం పైన కవర్ అయ్యేది కార్టెక్స్. ఓకే, సో హియర్ new osteoblast derived from the partly from the deeper layer of the periosteum. పెరియాస్టియం నుంచి, పెరియాస్టియంలో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్, అవుటర్ లేయర్ అని ఉంటుంది. అంటే పెరియాస్టియం విచ్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద బోన్ మ్యారో వైపు ఉన్నది డీపర్ లేయర్, అండ్ కార్టెక్స్ is the outermost layer of the periosteum. So some part of the new osteoblasts partly derives from the deeper layer of the periosteum and few from the cortical layer, that is the outermost layer of the periosteum నుంచి, అంటే రెండు పక్కల నుంచి, from the outermost and from the deeper layer of the periosteum, రెండు వైపుల నుంచి new cells, osteoblast will be derived. Gradually metaplasia of the fibroblasts to chondroblasts and isolated islands of the cartilage appear, followed by development of the osteoid tissue. So step by step the cellular changes takes place. Here the next one is, once the new osteoblast formation takes place, the stage of callus formation. New woven bone is formed beneath the periosteum at the ends of the bone. ఎక్కడైతే ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఎక్కడ హెమటోమా ఫామ్ అయింది, అక్కడ ఫైబ్రోవాస్కులర్ టిష్యూ నుంచి గ్రాడ్యువల్లీ న్యూ osteoblast formation avudi. So this newly formed bone will be having a woven bone. Okay, it is one type of soft bone, and gradually this soft bone is converted into bony tissue. Tarvata in the next stage, okay, found beneath the periosteum at the ends of the bone. The cells responsible are derived from the periosteum. If blood supply is poor, if it is disturbed by the excessive mobility at the fracture site, cartilage may be formed instead and remain until better good supply is established. ఎందుకు immobilize చేస్తాము ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు? Because that part of the fracture part should not be mobile అవుతా ఉంటే, whatever the new bone formation is that is taking place naturally, that will be disturbing. For that, immobilization is the main treatment after keeping the two fracture fragments in an alignment. So if the blood supply is poor, then also the callus formation will be delayed. It leads to కార్టిలేజినస్ బోన్. కార్టిలేజ్ ఒకసారి బ్లడ్ సప్లై ప్రాపర్ అయింది, మూమెంట్ తగ్గింది అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ బోనీ టిష్యూ కింద క్యాలస్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఆర్ ఇఫ్ వి ఆర్ రిపీటెడ్లీ డిస్టర్బింగ్ ద healing bone by by moving the affected part, then also the fracture healing will be delayed. Osteoblast form the new bone formation in the cartilaginous mass. Near the fracture site, osteogenic cells proliferate in a massive fashion. Callus formation is a process of enchondral ossification. Enchondral ossification, initial stage of the ossification, and mass of new bone formation at the site of fracture, that is callus. Here callus ante enti? Newborn formation. That is new bone formation is the site of the fracture, that is initial stage of the new bone formation, that is the callus. Enchondral ossification, usually it is taking place in the intrafetal life. So later it is the bone ossification, hard tissue వస్తుంది. Three parts of the callus we can see. External callus, for example bone ఉంది అంటే bone
సర్ఫేస్ ని బయట ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యాలస్, దట్ ఈస్ ద పార్ట్ విచ్ ఎన్షీట్స్ ద బ్రోకన్ ఎండ్ and seen outside the bone. This is responsible in establishing external continuity of the fracture. Okay. Intermediate callus, part which forms a direct union between the fracture surfaces. The internal callus is one which fills up the narrow cavity. Callus ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ద క్యాలస్, ఎక్స్టర్నల్ క్యాలస్ అంటే ఈ హీలింగ్ టైంలో దెర్ విల్ బి ఎక్స్ట్రా, ద బోనీ సర్ఫేస్ కన్నా పైకి వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యాలస్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ క్యాలస్ అంటే టూ మార్జిన్స్ మధ్యన వచ్చేది, ఈ బోనీ సర్ఫేస్ మార్జిన్స్ మధ్యన వచ్చేది. అండ్ ద ఇన్నర్ క్యాలస్, క్యాలస్ అంటే బోన్ మ్యారో మధ్యన, బోన్ మ్యారోకి మధ్యలో క్యాలస్ ఫార్మేషన్ అయ్యేది. త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాలస్. ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాలస్ లో రీమోడలింగ్ లో ఏదైతే ఎక్సెస్ ఉంది, బోన్ మ్యారో దగ్గర ఉన్న క్యాలస్ కానీ అవుటర్ మోస్ట్ సర్ఫేస్ ఎక్స్టర్నల్ క్యాలస్, ఈ రెండు రీఅబ్జార్బ్ అయిపోయి ఓన్లీ బోనీ సర్ఫేస్ దగ్గర ఉన్న క్యాలస్ మాత్రమే మిగులుద్ది. So external callus, part which ensheaths the broken end seen outside the bone. This is responsible for establishing external continuity of the bone fracture. Intermediate callus, part which forms a direct union between the fracture surfaces. Fracture surface continuity, intermediate callus. Inner callus which fills up the marrow cavity. Callus formation starts from the 10th day and well formed by the end of the 3rd week. This is the reason why after fracture minimum of 4 weeks to 6 weeks in a younger period and 6 to 8 weeks in a older period, older age group people, we will be keeping the fractured part immobile. Okay, ఇది క్యాలస్ ఫార్మేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఒక 2 weeks వరకు దాన్ని ఇమ్మొబైల్ చేస్తే ద క్యాలస్ ఫార్మేషన్ విల్ బి గుడ్, ఆర్ ఎల్స్ దిస్
the bone healing will be delayed. Stage of new bone formation. Callus formation is the beginning of the fracture union, but actual union only occurs through the slow process of molding. ఏదైతే ఎక్సెస్ టిష్యూ ఉంది అదంతా మౌల్డింగ్ చేసేసి నార్మల్ బోన్ షేప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ క్యాలస్ అండ్ ఇంటర్నల్ క్యాలస్ ఆర్ రిమూవ్డ్ బై లార్జ్ multinucleated osteoclasts. The main function of osteoclast unnecessary bone అంతా absorb చేయడం. By this process of internal adjustment, haphazardly arranged fibrous bone is replaced by trabeculated lamellar bone. So the gradually new Haversian systems are formed. So these are the stages of the bone healing, that is especially fracture bone healing. So the next one is in the continuity of the stage of remodeling, clinical features. Okay, what are the clinical features? The important clinical features, మీరు ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ వచ్చింది అన్నప్పుడు how you have to look into the patient అన్నది very important. In that, while taking the or clinical features, very important one is the history part. So how does the patient develop or got this injury? What is the nature of the fall? ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రాక్చర్లో, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఎగ్జామినింగ్ ద ఫ్రాక్చర్ అయ్యిందా లేదా అని కాదు, ఎనీ వైటల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఇంజూర్డ్. ఫ్రాక్చర్ కన్నా ముందు ఎస్పెషలీ హెడ్ అండ్ నెక్ మీ దగ్గరకు వచ్చారు, ఇక్కడ ఓరల్ క్యావిటీ బ్లీడ్ అవుతుంది అని. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్? ఇక్కడ మ్యాండిబుల్ ఫ్రాక్చర్ అయిందని చూడాలా, ఆర్ ఈస్ దర్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్, లుక్ ఇన్ టు? Why history is important here in fracture case? History ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ? ట్రీట్మెంట్. ట్రీట్మెంట్కి ఎగ్జామినేషన్, ఇన్వెస్టిగేషన్స్, దాని మీద మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. సివియారిటీ ఆఫ్ ద ఇంజురీ మీరు అసెస్ చేయాలి అంటే మీకు హిస్టరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ సీరియస్ ద కండిషన్ ఈజ్. ఓకే, మీకు జస్ట్ సింపుల్ ఇక్కడ జస్ట్ ఓరల్ క్యావిటీ నుంచి ఆర్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద చిన్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది, దాంతో పాటు వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, హౌ డస్ ద పేషెంట్ డెవలప్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫాల్, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రోమా. మీకు ఇవేమీ తెలియలేదు అంటే హౌ సీరియస్ ఈజ్ ద కండిషన్ అన్నది మీకు అసలు అర్థం అవ్వదు. ముందుకు పడిపోయారు, ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ వచ్చింది, అలాంగ్ విత్ దిస్ హెడ్ ఇంజురీ అయి ఉండొచ్చు, ఓకే, ఇంటర్నల్ బ్లీడ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ద నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రోమా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా పడిపోయారు, దేనికి తగిలింది. ఇఫ్ ఏ సాఫ్ట్ టిష్యూ, ఒక గోడ కొట్టుకునే దానికి ఒక రాయికి తగిలిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ దట్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ ఫెల్ డౌన్, ఏ ఫోర్స్లో పడ్డారు, ఏ స్పీడ్లో ఉన్నారు. సో ద ప్రాపర్ హిస్టరీ టేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్చర్. అలాగే ఈ హెడ్ అండ్ నెక్ ఇంజురీతో పాటు వేరే పార్ట్లో కూడా ఇంజురీ అయి ఉండొచ్చు, విచ్ ఈస్ నాట్ సో మచ్ painful at that point of time when patient approaches you, but a part treatment very important ayi undochu. We have to take a proper history for that. So all general symptoms includes the pain, loss of function, deformity. These are the common symptoms of any of the fracture patient. Okay, local examination. Injured site should always be compared with the sound side. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఓరల్ క్యావిటీ ఇది జనరల్ కాబట్టి జనరల్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ పెయిన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఫస్ట్ and you have to inspect the left hand. What is the attitude of the patient, what is the position of the hand, affected part, how he is walking, how he is sitting, everything is important.
in oral cavity లో how he is pronouncing movement of the jaw అది ఎలాగుంది ఏంటి అనేది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. And in the inspection you have to observe the abnormal swelling and deformity. Any abnormal swelling or any deformity is there, you have to, ఇది డీటెయిల్గా నేను వెళ్ళట్లేదు బికాస్ మీకు జనరల్ ఫ్రాక్చర్ ఎగ్జామినేషన్ ఏం అడగరు, but all these are common, general principles are the common in any type of fracture. Okay, so any patient comes to you with history of trauma or history of fall, what you have to look into under inspection, you have to see is there any swelling, is there any deformity to the normalcy, like that you have to inspect first. Next, attitude of the patient. In certain fracture, patient adopt particular attitudes which are very diagnostic. Physical examination, for example, hip fracture lo shortening of the limb untadi. Okay, extended limb, outer extension. So externally rotated, affected part will be externally rotated. అలాగా ఇన్ జనరల్గా మనం చెప్తాం ఓరల్ క్యావిటీలో వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద జా, మాట్లాడటానికి అవుతుందా, స్వాలో చేస్తానికి అవుతుందా, స్వాలో చేయండి అంటే మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవ్వచ్చు, క్లోజింగ్ మౌత్ ఓపెనింగ్ మౌత్ క్లోజింగ్, ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, overlying skin, it is also very important. Externally when you inspect skin ఎక్కడైనా hematoma formation అయిందా or any swelling is there, everything you have to, or any closed fracture లో edema blips or any hematoma ఇవన్నీ మీరు చూడొచ్చు. oral cavity లో కూడా you can elicit the swelling. Whereas in externally any compound fracture of the bone along with the skin involvement, ఓకే, అది కూడా హెడ్ అండ్ నెక్ ఫ్రాక్చర్ లో కామన్. ఎక్స్టర్నల్లీ ఇంజరీ ఉంటుంది, అలాంగ్ విత్ దట్ ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ ద బోన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆన్ పాల్పేషన్ యూ హ్యావ్ టు పాల్పేట్ ద టెండర్నెస్. ఓకే, సో మీరు పాల్పేషన్ టెండర్నెస్ ఉందా లేదా అని పాల్పేట్ చేయడం, యూ షుడ్ బి వెరీ జెంటిల్ ఆన్ యువర్ పాల్పేషన్ బికాస్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది, బ్లీడింగ్ విల్ బి మోర్. ఎనీ బోన్ ఫ్రాక్చర్లో బ్లీడింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు దాన్ని జెంటిల్గా చేయకుండా మీకు తెలియట్లేదని అటు ఇటు తిప్పేసి మీరే మూమెంట్ ఎక్కువ చేశారనుకోండి, ద ఇంజురీ విల్ బి మోర్, సాఫ్ట్ టిష్యూ ఇంజురీ ఎక్కువ అవ్వచ్చు అండ్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు. సో ఆల్వేస్ ఆన్ పాల్పేషన్ యువర్ పాల్పేటింగ్ హ్యాండ్ టు బి వెరీ జెంటిల్ ఆన్ పాల్పేషన్. సో లోకల్ పోనీ టెండర్నెస్, మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలా పాల్పేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చెప్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ద bidigital examination, externally thumb you are keeping over the mandibular bone and index finger you are placing inside the oral cavity, you are palpating the bone. Okay, from the back to front. ఓకే, మీరు ఎక్కడైనా టెండర్నెస్ ఉంది అన్నది మీరు ఎలిసిట్ చేయాలి. And in the same way you can even palpate the bone irregularities also. Tenderness ఒకసారి bone irregularities ఒకసారి అవసరం ఉంది. On palpation you can palpate the tenderness along with the bone irregularities also. Bony discontinuity ఉంటే bone irregularity కనిపిస్తుంది and cracking sound also you can feel on palpation. Abnormal movements and crepitus, all these are the few important signs on palpation. Pain elicited by manipulation from a distance. ఓకే, అంటే అప్పర్ లిమ్ లోవర్ లిమ్ అది మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు అవన్నీ, బట్ ఆల్ దీస్ మ్యానిపులేషన్స్ ఆర్ కాంట్రాఇండికేటెడ్ యూజువలీ టు అసెస్ వెదర్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవటం కోసం ఈ మ్యానిపులేషన్స్ చేయం. ఓకే, బికాస్ నవడేస్ availability of the X-ray. Okay, swelling, characteristic of swelling should be noted. So bony or swelling arises from the neighboring joint. Bony swelling or the swelling which arises from the neighboring joint, that is very important. Okay, joint swelling unda, joint pakka nunchi unda annadi. So this will help what is the plan of the treatment. The wound should be explored to note the position of the broken fragments. If it is a compound fracture or open fracture edaina ayinappudu, so we have to inspect the wound properly
to see the broken fragments. Measurement, longitudinal measurement to know the shortening. ఇది మీ coral cavity రాదు ఇది. Some of the long bones, especially in the femur fracture అయి ఉండొచ్చు, head of the femur, neck of the femur fracture. ఈ కండిషన్లో లోవర్ limb length మనం చూసుకుంటాం. Because shortening of the limb is one of the clinical sign we can see. దానికి మెజర్మెంట్ అన్నది వస్తుంది ఇక్కడ. And circumferential to know any wasting due to injury. It is not an immediate wasting of the muscle, bulkness తగ్గటం అన్నది it is not an immediate sign we can see. In a post-operative period we have to see nerve injury అయ్యి injury of the bone followed by nerve injury కూడా అయినప్పుడు muscle wasting and non-utilizing of the muscles for a longer duration muscle wasting ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో the bone treatment, the surgical intervention అయిపోయి immobilize అయ్యి 2 months తర్వాత తీసినప్పుడు the circumference also we have to look into. So the movements, ఓకే మీకు అన్నాను కదా మౌత్ ఓపెనింగ్, మౌత్ క్లోజ్ చేయడం, స్వాలో, ఇవన్నీ మూమెంట్స్లో కూడా మీరు అసెస్ చేయొచ్చు. So complications, injury to the nerve, injury to the blood vessel, injury to the any internal organs between the thorax or abdomen which are dreadful and fatal. Okay, injury to the nerve and blood vessel, very common complication. And if this is the bone injuries or rib cage injuries, ఏదైతే ఉంది fracture, rib fractures, all are very fatal because rib ఏమవుద్ది కంటిన్యూస్ థొరాక్స్ మూమెంట్లో ఉంటుంది. ఏదైతే ఫ్రాక్చర్డ్ రిబ్ అదేదైనా లంగ్ పారెన్కైమాకి ఇంజరీ చేస్తే డెఫినెట్లీ పేషెంట్ విల్ గో ఫర్ న్యూమోథొరాక్స్, హిమోథొరాక్స్, ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ అయ్యి immediately patient may die. Abdominal injuries kuda vital structures like liver, spleen ivanni ayinappudu emavuddi more bleeding at an instant, వెంటనే ఫాస్ట్గా అయిపోయి సడన్గా బ్లీడ్ అయ్యి డెత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ in general management and local management. Okay, fracture undi, how we have to plan our treatment, that is important. General management untadi and local management. General management is general ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద కండిషన్, అంటే పెయిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు, బ్లడ్ లాస్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ మీరు అసెస్ చేసి దాన్ని ఉంటాం. లోకల్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్ మేనేజ్మెంట్. సో ద జనరల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ద pain. Here the shrinkage of the fracture site is decreased, which decreases the movement of the fracture fragment. Always immobility చేస్తాం. ఓరల్ క్యావిటీలో మ్యాండిబుల్ ఇవన్నీ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, అట్లీస్ట్ ఓరలీ ఓన్లీ సాఫ్ట్ డయట్ ఆర్ లిక్విడ్ డయట్ వి అలో, అచీవింగ్ ఇవన్నీ ఆపాలి. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అనాల్జెసిక్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ద పేషెంట్ టు withstand by the further pain. So the next one is the blood loss. Usually మనం hemorrhage చదివినప్పుడు how we have to assess the hemorrhage, the quantity of the hemorrhage అన్నది చూసే మనం. Long bones, especially femoral fracture, the blood loss will be more. So blood transfusion, requirement of the blood transfusion will be high. So if the shaft of the femoral bone is injured, fractured, minimum of half to 1 liter blood loss we can expect. Fracture of the pelvis, still more 2 to 3 liter, and hemothorax 1 to 2 liter. Rib fracture అయ్యి hemothorax అది అయ్యింది అన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. External hemorrhage, loss is less 1 liter or less, blood transfusion is not required in adults. External hemorrhage అయ్యింది, you can see external hemorrhage అంటే ఏంటి? Internal hemorrhage, occurs inside the body. Inside the body. we cannot visualize by naked eye. Internal hemorrhage, external hemorrhage we can visualize it by naked eye. Okay, so if it is external hemorrhage is there, which is the loss is 1 liter or less than 1 liter, blood transfusion requirement is minimal.
Plasma expanders may be infused in case of severe hemorrhage, especially where the blood transfusion is availability లేదు అన్నప్పుడు. 2 liters loss or 1 liter whole blood అంటే 2 లీటర్ లాస్ ఉంది, బ్లడ్ లాస్ ఉంది అన్నప్పుడు 1 లీటర్ హోల్ బ్లడ్ అండ్ 1 లీటర్ ప్లాస్మా ఎక్స్పాండర్స్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ ద సర్క్యులేషన్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు అసోసియేటెడ్ ఇంజురీస్ ఆల్సో. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ద బోన్ ఫ్రాక్చర్స్తో పాటు ఎన్ని అసోసియేటెడ్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి అన్నది చూడాలి. అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దట్ అండ్ డ్రగ్స్. ఓకే, యూజువలీ చాలా సివియర్ పెయిన్స్ అది ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, అనాలిసిస్తో పాటు సెడేటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి. ప్రొఫిలెక్సిస్, యాంటీబయాటిక్స్ ఇవన్నీ comes under the management of the general management. So the local management law, what is the aim of local management? To attain sound bony union without deformity. The main goal, what is the main aim of the bone treatment, fracture treatment ఏంటి అంటే we have to attain the bony union, sound bony union without any deformity. Okay, approximately how it was before, ఎంతవరకు అవుతే అంతవరకు, what is the shape of the bone before fracture, we have to bring back to that shape to restore the function of the fracture site as quickly as possible, and along with the proper union of the bony fragment and restoring the function of the fracture site as quickly as possible. These are the two aims we have to attain these two aims. We will be doing the local management. Under the local management is studied under, discussed under three headings. One is the reduction, retention and rehabilitation. ఏ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయి ఉండొచ్చు, దీస్ ఆర్ ద త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ we will be following. Okay, reduction to bring the fracture segments in alignments without any displacement. ఇక్కడ రిడక్షన్, మాన్యువల్ రిడక్షన్ చేస్తారు. క్లోజ్డ్ రిడక్షన్ అంటే ఓరల్ క్యావిటీలో మీకు మాన్యువల్ రిడక్షన్ ఉండదు, ఓపెన్ రిడక్షనే చేస్తాం. క్లోజ్డ్ రిడక్షన్ అంటే మనం సర్జరీ లేకుండా మాన్యువల్గా ట్రాక్షన్ వల్ల చేసేది. ఓకే, దట్ వీ డోంట్ ఫాలో ఇన్ ఓరల్ క్యావిటీ. ఏదైనా బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు మనం చేసేది కాదు అది. సో ఇన్ ద క్లోజ్డ్ రిడక్షన్లో క్లోజ్డ్ మ్యానిపులేషన్, గ్రావిటీ ట్రాక్షన్, సో విచ్ ఈస్ నో యూస్ ఇన్ ద ఓరల్ క్యావిటీ. మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ దాంట్లో అదేమి యూస్ఫుల్ ఉండదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద రిడక్షన్ హియర్? Here to bring the fracture segments in alignments without any displacement. అటు ఇటు. ఓకే, కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్, కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చర్, కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ ఏమవుతుంది, సైడ్కి డిస్ప్లేస్, ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాగ్మెంట్ డిస్ప్లేస్ అయిన దాన్ని ఒక యూనియన్, ఒక షేప్లో, ఒక లైన్లో తీసుకురావాలి. సో డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రాక్చర్స్ నీడ్ రిడక్షన్. అన్ని ఫ్రాక్చర్ కండిషన్లకు రిడక్షన్ అవసరం ఉండదు. Wherever the fracture fragments are displaced, then it needs reduction. Reduction means restoration of normal or at least an acceptable anatomy of fractured bone. మనకి ఏదైతే బోన్ షేప్ నార్మల్గా ఉంటుంది ఆ షేప్ తీసుకురావటం. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు అట్లీస్ట్ అక్సెప్టబుల్ anatomy of the fractured bone. సో రిడక్షన్, ఓపెన్ రిడక్షన్ ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ రిడక్షన్ ఉంటుంది. క్లోజ్డ్ రిడక్షన్ మాన్యువల్లీ we will be doing, whereas open reduction through the surgical intervention we will be doing. Closed reduction we will be adopting in mandibular fracture. ఈ ఫ్రాక్చర్లో అయినప్పుడు మనం యూస్ చేస్తాం. What is the indication of open reduction? Soft tissues are interposed between the fracture fragments. Then we go for open reduction. Fracture leaves a small fragment which is difficult to manipulate. అంటే ఫ్రాక్చర్, కమ్యూనికేట్ ఫ్రాక్చర్ అన్నప్పుడు ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్ని which is not possible for the making the alignment. Small fragments trapped in a joint where closed reduction is inaccurate in case of joint surface, where closed reduction cannot be maintained. Okay, ఇవన్నీ reasons where we can directly go for open reduction. Retention, reduction అయిపోయాక retention. Open reduction we will discuss. మీ mandibular fracture లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ రిడక్షన్ చేస్తాం అన్నది డిస్కస్ చేద్దాం, ఎలా చేస్తాం అన్నది. ఓకే, రిటెన్షన్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద
రెడ్యూస్డ్ పార్ట్, రిడక్షన్ చేసిన పార్ట్ ఉంటుంది, ఆ పార్ట్ని మనం అలా రీటైన్ చేయాలి. మనం వదిలేస్తే ఏమవుద్ది, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఇట్ మే కమ్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ డిస్ప్లేస్డ్ పొజిషన్. సో reduced part we have to retain like that till the healing completes. Okay, so the immobilization of the fracture fragments which have been reduced is the retention. So the types, one is a traction. చాలా సార్లు ఏం చేస్తాం, మనం పిఓపి ప్లాస్టర్ వేసేసి ట్రాక్షన్ వేసి వదిలేస్తాం. వై? రెడ్యూస్డ్ పార్ట్ అలాగే ఉంచడం కోసం. సమ్ టైమ్స్ ద ట్రాక్షన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Plaster, that is the plaster of Paris POP plaster, very commonly we have seen, and internal fixation. Mandibular fracture దాంట్లో వచ్చేది రిటెన్షన్ లో మనం వాడేది ఇంటర్నల్ ఫిక్సేషన్. ఇన్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ద బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ లో మనం ట్రాక్షన్ వాడతాం, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాడతాం, పిఓపి ప్లాస్టరింగ్ అది వాడతాం. వెరాస్ ఇంటర్నల్ ఫిక్సేషన్ ఆల్సో వి విల్ బి యూజింగ్. ఓరల్ క్యావిటీలో డెంటల్ డిసీజెస్ లో మనం వాడేది ఇంటర్నల్ ఫిక్సేషన్. సో ద ట్రాక్షన్ అయ్యి అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే మనం అక్కడ మ్యాండిబుల్ దాంట్లో అది ట్రాక్షన్ అది ఏం వాడడం కాబట్టి. See the plaster of Paris. Internal fixation done when closed reduction is impossible, when reduction cannot be maintained by external splintage. మనం ఎక్స్టర్నల్ స్ప్లింట్లు అయ్యి వేసి మనం రెడ్యూస్ చేసిన బోనీ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ వీ కెన్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కీప్. In that condition, internal fixation we will be doing. Inlay fixation. Inlay fixation అంటే ప్లేట్ స్క్రీవ్స్ వేసి ఫిక్స్ చేసి ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని ఆ పొజిషన్ లో ఉంచడం. ఆర్ ఇంట్రామెడ్యులరీ నెయిలింగ్. ఓకే, లాంగ్ నెయిల్ బోన్ దాంట్లో వేసి దాన్ని అలాగే ఉంచడం. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ టైప్స్ వీ కెన్ అడాప్ట్. ఓకే, the third one is reduction, retention, and rehabilitation. So rehabilitation, why it is important? For a long period of time, we are not allowing the movement of that part. Okay, so we have to restore the function of the affected part. So rehabilitation is important. Restore, in rehabilitation we are restoring the function not only to the injured parts but also to the పేషెంట్ ఎస్ ఏ హోల్. బెడ్ రిడన్ అయి ఉంటారు అన్ని రోజులను, అఫెక్టెడ్ పార్ట్ తో పాటు అతను లెగ్స్ నడవరు, అలాగే మంచం మీదే ఉంటారు. సో ఆల్ ద మజిల్స్ ఇన్ ద బాడీ విల్ బి స్టిఫ్ అయిపోయి ఉంటాయి, జాయింట్స్ స్టిఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ ద ఇంజ్యూర్డ్ పార్ట్స్ తో పాటు ఎస్ ఎ పేషెంట్ హోల్ వి విల్ బి రీహాబిలిటేటింగ్. The objectives are to reduce the edema, preserve the joint movement, restore the muscle power, and guide the patient back to the normal activity. As early as possible, patient ni normal activity తీసుకురావడం కోసం. How we do the rehabilitation? Elevation, exercises, and physiotherapy. Okay, physiotherapy plays a very important role in rehabilitation along with the proper exercises. These are the general principles of ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ బోన్. ఓకే, టేక్ 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుని మనం మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఎనీ డిఫికల్టీస్ టు ఫాలో ఆన్లైన్ క్లాస్? సో ఒక 5 minutes గ్యాప్ తీసుకోండి, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. తిన్నారా మీరు? నాకు స్పూన్ ఇచ్చేయండి. పెరుగన్నం కలపాలి, అన్నం కలిపేసి పెరుగు కలిపేయాలి. పెరుగు అక్కడ తొరతో ఉంది కదా పైన బయట. మీరు తినే ముందన్నా కలుపుకోండి, పర్లేదు. అక్కడ ఎండు ద్రాక్ష పళ్ళు ఉంటాయి, అవి కడిగి వేసుకోండి.
ఎంత టెన్షన్ పడుతుంది వెయిట్ చేస్తాం అని చెప్పాను ఇదే మీరు అసలు 8,000 వాడుతున్నారు వంటానికి 200 రూపాయలు 200 రూపాయలు అంటే మన దగ్గర 10,000 ఉందనుకో 2,00,000 ఇస్తారు మనకి పంటం లక్ష అమ్మటం లక్ష మీ దగ్గర 15,000 మీరు ఎంత వాడుతున్నారా
We will continue. నా ఫోన్ లో ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ పెట్టారేమో అనుకుంటున్నా. నిజంగా ఊరికి హీట్ అయిపోతున్నా ఫోన్. రోజస్వి, కే రోజస్వి. క్లాస్ వింటున్నారా లేదా ఆన్ చేసేసుకుని టీవీ చూస్తున్నారా? Shall we continue with the mandibular fracture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is very commonest among the maxillofacial injuries, mandibular fracture, prominence of the mandible. ఎక్కడైతే mandibular fracture ఎక్కువ ఎక్కడ అవుద్ది, prominence of the mandible ఉన్న దగ్గర commonest fracture అయ్యే chances ఎక్కువ. అంటే టూ బోన్ అక్లూజన్ ఎక్కడైతే ఉంది ఎంబ్రయోలాజికల్ యూనియన్ అక్కడ కామనెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ఫేషియల్ ఫ్రాక్చర్ విచ్ మే హ్యావ్ ద misfortunate cause as a complication of tooth extraction. ఓకే, చాలాసార్లు మనం చాలా ఫోర్స్ పెట్టి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. సర్జికల్ అనాటమీ, స్ట్రాంగెస్ట్ ఫేషియల్ బోన్, పారాబోలా షేప్ బోన్, యాంగిల్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ 110 to 140 degree. Mandible is the second bone to ossify. So these are the parts of the mandible. All of you know the parts: mandibular notch, condylar process, condylar process, ascending ramus, gonial angle, mental foramen, alveolar portion ikkada, and this is the genial tubercle, mylohyoid. ఇవన్నీ కొన్నిసార్లు మనం టైప్స్ అది చెప్పేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, anatomical structures if you know. Weak area of the mandible, areas of the mandible, areas weak, and these weak areas are more prone to get fracture. Junction between the alveolar bone and basal mandibular bone. Alveolar bone కి basal mandibular bone ఈ జంక్షన్ లో ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Symphysis region, that is the junction of the two individual bones. Yesterday cleft palate చదివినప్పుడు two mandibular process combines డెవలప్ అయ్యి సెంటర్ పార్ట్ మీడియం లైన్ లోది జాయిన్ అవుద్ది. Symphysis region, this is also most common fracture site because of the weak area. దీన్ని కూడా మనం వీక్ ఏరియా అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఫ్రాక్చర్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Parasymphysial region, lateral to the mental prominence, incisive foramen and mental foramen. Mental foramen కి lateral గా ఉన్న ఏరియా parasymphysial region. This is also considered to be a weak area of the mandible. Junction of the ramus and the body are the common site of the fracture of the mandible. మీకు తెలుసు కదా ramus and body. Ramus and body, this is the junction. This is also a weak point where the fracture is commonly seen. Presence of impacted tooth, canine with long roots, ఇవి ఉన్నప్పుడు కూడా that part becomes weak. The safe distance is mandible. Average thickness of the cortex in symphysis and parasymphysis region is 2.5 mm. Average thickness of the cortex in premolar and body region is 3.5. The Campes principle ఏంటి అంటే the forces of mastication produce tensional forces on upper border and forces of compression on the lower border. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుద్ది అంటే ఫ్రాక్చర్ అయింది, మీరు ట్రీట్మెంట్ చేశారు, సో ఈ ఫోర్సెస్ ఈ పొజిషన్ ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మాండిబల్లో ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హీలింగ్ డిఫికల్టీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అప్పర్ బార్డర్ అండ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఆన్ ద లోవర్ బార్డర్. Campe foot forward, the lines
where plates and screws have to be placed. Depending upon these forces, if a fracture of the mandible occurs, where we have to fix internal fixation ekkada cheyali plates tho annadi he has mentioned the points of the fixation. Okay, ideal osteosynthesis lines. It corresponds to the force of a line of the tension at the base of the alveolar process. Alveolar process base ఈ line pass అవుద్ది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిక్స్ ఇంటర్నల్ ఫిక్సేషన్ చేయాలి అంటే ఈ లైన్ లో ఫిక్సేషన్ చేస్తే హీలింగ్ విల్ బి గుడ్. Only in symphysis region, 2 plates are placed to neutralize the torsional force. So this will Campus principle will help us to understand the natural mastication process. Forces ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ పడతాయి, this forces will have impact on the healing of a bone. మీరు పైన పెట్టారు, ప్రాపర్ ఇమొబిలైజేషన్ అవ్వదు. అందుకనే ఎక్కడైతే ఈ ఫోర్సెస్ పడుతుందో ఆ పాయింట్లో మీరు సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు హీలింగ్ విల్ బి గుడ్. అండ్ ఇన్ ద సింఫైసిస్ రీజన్ 2 plates has to be placed to neutralize the torsional force. Blood supply helps in the healing of the fractured bone. Endosteal blood supply via inferior dental artery and veins. Blood drainage by inferior dental vein. Peripheral blood supply through the periosteum. Nerve supply, inferior alveolar nerve through the mandibular foramen. ఇది ఎక్కడ డ్యామేజ్ అవుతే the chances of getting damaged angle and body at the fracture అయినప్పుడు alveolar nerve fracture అయ్యే chances ఉంటుంది. Mandibular nerve through the foramen oval and inferior dental plexus, mental nerve through the mental foramen. The classification of the mandibular fracture, it depends on the type of the fracture, site of the fracture and cause of the fracture. Type of the fracture, simple, compound, comminuted and pathological. Like this 4 classifications we are having. Simple fracture of the mandible means it includes closed linear fracture of the condyle, coronoid, ramus and edentulous body of the mandible. Whereas the compound fracture of the mandible means here the fracture of the tooth bearing portion. Now ఈ place of the bones, parts of the mandible లో మనం fracture అవుతాయి. That too linear fractures. Okay, closed linear fractures in the over the condyle, coronoid, process, ramus of the mandible and edentulous body of the mandible. Alveolus process కింద మనకి linear fracture అయినప్పుడు కూడా it is we can consider as simple fracture. Whereas compound means fracture of tooth bearing portions of the alveolar process దగ్గర మనకి fracture అవుతే we can consider as compound fracture in the mouth via periodontal membrane and at the times through the overlying skin. External overlying skin నుంచి fracture ఉంది అంటే compound means open fracture అది అయినప్పుడు. Comminuted fracture, usually compound fractures characterized by fragmentation of the bone. Pathological fracture results from an already weakened mandible by pathological conditions. Ini pathological. మనం jaw swellings అది చదివినప్పుడు dental cyst, dentigerous or osseous tumors ఇవన్నీ చదివినప్పుడు bone weakness అయ్యి fracture అయ్యే chances ఎక్కువ ఉంది అని చదివాం. Okay, because of the weakened mandible. So osseous tumors, malignant tumors, benign ఈ condition లో అయ్యే fracture. Simple fracture, see here the linear fracture in the edentulous part, ramus దగ్గర అయ్యేది అయ్యి ఉండొచ్చు. Compound fracture, it extends along with the, see here the alveolar process అక్కడి వరకు. Comminuted fracture, fracture along with the displaced fragment. This is comminuted fracture. So the second classification, depending upon the site of the fracture, we classify the fracture of the mandible into dentoalveolar fracture, condylar. Which part of the mandible is involved? Name of that part we can consider as a fracture name. Condyle of the mandibular fracture, coronoid process of the mandibular fracture,
ramus fracture అయి ఉండొచ్చు, angle of the body and ramus body molar and premolar areas, parasymphysis and symphysis. All these are the types of fracture on the basis of the site of the fracture. See here once again, condylar A, B coronoid, ramus, angle, body, premolar. That is body అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, molar, molar area దగ్గర వచ్చేది and premolar areas. And F means here the parasymphysis and G is symphysis and H is dentoalveolar. Just alveolar process మళ్ళీ mandibular మధ్యలో వచ్చేది. Cause of fracture, direct violence, indirect violence, excessive muscular contraction. Fracture ఇది ఎక్కడ అవుద్ది, యూజువలీ మనం టెటానస్ అది చదివాను, మజిల్ స్పాజమ్ అది ఎక్కువైపోయి ఓకే అక్కడ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ కొరనాయిడ్ ప్రోసెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సడన్ రిఫ్లెక్స్ కంట్రాక్చర్ ఆఫ్ ద టెంపోరాలిస్ మజిల్. Pattern of the fracture, that is the classification of the mandibular fractures on the basis of the pattern, that is unilateral, bilateral and multiple comminuted fracture. Unilateral only one part, okay, right side of the body or left side. Bilateral both the sides. Multiple condylar అయి ఉండొచ్చు, కొరనాయిడ్ ప్రాసెస్ దగ్గర అయి ఉండొచ్చు, along with the more than 2. Etiology, road traffic accidents, interpersonal violence, contact sports, industrial trauma or falls, the self fall. Signs and symptoms, general signs and symptoms and the specific signs. General signs and symptoms, very common symptoms, swelling, pain, drooling, tenderness, drooling of saliva, tenderness, bony discontinuity, lacerations. So the pain, swelling, drooling saliva, patient complaints ఉండొచ్చు. On examination you can see the swelling, you can inspect, drooling of saliva you can inspect. Tenderness you have to palpate and bony discontinuity also you need to palpate. Lacerations, if any are there in compound or open fractures, you can see. And limitation of the mouth opening, when you ask the patient to mouth open the mouth, limitation you can see. Ecchymosis, fractured subluxed luxated teeth, mobile tooth kuda meer చూడొచ్చు, bleeding from the mouth. All these are the specific very general common symptoms and signs on examination you can see. Specific signs and symptoms ante depending upon the which part of the mandible is involved, you can see a different clinical features in a patient. If at all dentoalveolar fracture is there in a mandible, then lip bruises and laceration you can see. Step deformity, okay, on palpation you can see the step deformity ante meeku line sudden ga down avuddi, okay, continuity step vachinattu, that is the step deformity. Bony discontinuity, fracture, luxation, subluxation of the teeth, laceration of the gingiva. So all these are the specific signs of dentoalveolar fracture of the mandible. Next one is the fracture of the body, of the mandible, swelling, pain, tenderness, step deformity, anesthesia or paresthesia of the lip, whichever the affected part, okay, unilateral అయితే ఏ part లో అయితే అయిందో ఆ part. And intraoral hemorrhage, okay, ఈ పాయింట్స్ మీరు చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బికాస్ ఇంజరీతో పేషెంట్ రావడం అన్నది చాలా కామన్. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Symphyseal and parasymphyseal fracture, tenderness, sublingual hematoma, loss of control, tongue control, soft tissue injury to the chin and lower lip, fracture of the ramus, swelling, ecchymosis, pain, trismus. Fracture of the angle of the mandible, swelling,
పోస్టీరియర్ ఎకిమోసిస్ అంటే ఏంటి? క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి? ఇందాక 2-3 దగ్గర ఎకిమోసిస్ అని చెప్పాం. తెలుసా తెలీదా? ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్రూయిజింగ్ అంటాం కదా, స్వెల్లింగ్ హెమటోమా ఫామ్ అయ్యి పర్పుల్ కలర్ స్పాట్స్ ఓవర్ ద స్కిన్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద బ్లీడింగ్. ఓకే, బాగా హెమటోమా ఫామ్ అయినట్టు కాదు, అక్కడక్కడ చిన్న 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 స్పాట్స్, ఎక్కిమోసిస్. అండ్ వాట్ ఈస్ క్రిస్మస్? Logjam. Okay, so the fracture of the angle, swelling posterior gag అంటే ఏంటి? యాంగిల్ ఆఫ్ ద మ్యాండిబల్ లో ఆర్ రామస్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు, షార్టనింగ్ ఆఫ్ ద రామస్ అయినప్పుడు ఆ జా వన్ అఫెక్టెడ్ పార్ట్ కి ఆపోజిట్ పార్ట్ కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, నాన్ ఫ్రాక్చర్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద డీవియేషన్ ఆఫ్ ద జా టువర్డ్స్ ద అఫెక్టెడ్ పార్ట్. మనం ఓపెన్ చేసినని క్లోజ్ చేయమన్నప్పుడు కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ సీ ద పోస్టీరియర్ గ్యాగింగ్ అక్లూషన్ అండ్ డీరేంజ్డ్ అక్లూషన్ సరిగ్గా అవ్వకపోవడం, అనస్థీషియా, పారస్థీషియా ఆఫ్ ద లోవర్ లిప్, hematoma formation, stiff deformity behind the last molar tooth, and tenderness. Coronoid process fracture, tenderness over the anterior part of the tragus. Okay, మీరు ట్రాగస్ పట్టుకుని అక్కడ anterior part of the tragus ముందు మీరు జస్ట్ ప్రెషరైజ్ చేస్తే అక్కడ పెయిన్ ఉంది అంటే it goes in favor of the coronoid fracture and hematoma formation. Painful limitation of the movement, protrusion of the mandible may be present. Movement painful అయి ఉండొచ్చు, అయితే mandible ని ముందు ప్రొట్రూడ్ చేయండి అంటే దట్ మే బి పాసిబుల్, బట్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది. సింఫైజియల్ పారాసింఫైజియల్ ఫ్రాక్చర్స్ లో టెండర్నెస్, పెయిన్, స్టెప్ డిఫార్మిటీ, సబ్లింగ్యువల్ హెమటోమా. హౌ డు యూ అసెస్ స్టెప్ డిఫార్మిటీ అన్నది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు అందరూ చదువుకుని రండి. సో జస్ట్ నౌ ప్రీవియస్లీ జనరల్ ఫ్రాక్చర్ ఎగ్జామినేషన్లో బై డిజిటల్ ఎగ్జామినేషన్ చెప్పాను నేను. థమ్ ఫింగర్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్, థమ్ ఫింగర్ ప్లేస్డ్ externally over the skin, over the mandible, and index finger we have to insert over the oral cavity. We have to palpate the mandibular bony surface. ఎక్కడైతే డిప్రెషన్ ఉంటుంది అక్కడ సడన్ గా లోపలికి వెళ్ళిన ఫీలింగ్, స్టెప్ ఎలాగైతే సడన్ గా దిగుదా అలాగా. స్టెప్ డిఫార్మిటీ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ మాండిబులర్ పార్ట్స్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు. అది ఎలాగ ఎగ్జామ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది అందరూ చదువుకుని రండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను అడుగుతాను. ఓకే, sublingual hematoma, loss of tongue control, and may have soft tissue injury to the chin and lower lip. Okay, so చాలా మంది సబ్లింగ్యువల్ హెమటోమా లేదంటే మాన్యువల్ ఫ్రాక్చర్ లేదని అనుకుంటారు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫాల్, నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రోమా,
You have to elicit where the pressure ఎక్కువ ఎక్కడ పడి ఉండొచ్చు, ఏ part of the bone is involved, which part of the bone is involved. So the condylar fracture, unilateral, bilateral or intracapsular and extracapsular. Unilateral condylar fracture, swelling over the TMJ, hemorrhage from here on the affected side. Battle sign అంటే ఏంటి చెప్పాలి. బ్యాటిల్ సైన్ చదివారా మీరు? పోస్ట్ ఆరిక్యులర్ హెమరేజ్, హెమటోమా ఫార్మేషన్ అవ్వటం. ఓకే, రకూన్ సై అని మీరు హెడ్ ఇంజరీలో చదువుంటారు. పెరి ఆర్బైటల్ రీజన్ లో హెమటోమా ఫార్మేషన్ అవ్వడం. బ్యాటిల్ సైన్ బేస్ ఆఫ్ ద స్కల్ ఫ్రాక్చర్ లో వస్తుంది. బేస్ ఆఫ్ ద స్కల్ లో పోస్ట్ ఆరిక్యులర్ హెమటోమా. ఓకే, ఆ హెమటోమాని బ్యాటిల్ సైన్ అంటాం. ఇట్ క్యాన్ బి సీన్ యూనిలాటరల్ కాండైలర్ ఫ్రాక్చర్ అయినందుకు అక్కడ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అక్యుములేట్ అయ్యి అక్కడ అయ్యే స్వెల్లింగ్. లాక్డ్ mandible, halo over the condylar region after edema has subsided. Rarely paresthesia of the lower lip, deviation to the affected side upon opening, painful limitation of the movement. ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీకు ఏరియాని బట్టి మీరు ఇది చాలా క్లియర్గా చదువుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ క్లినికల్ ఇంపార్టెన్స్ మీకు అన్నీ. ఓకే, అండ్ బైలాటరల్ కాండైలర్ ఫ్రాక్చర్ సేమ్ యాజ్ అబౌవ్. ఏదైతే బ్యాటిల్ సైన్ ఉంటుంది, లిమిటేషన్ మూమెంట్స్ ఉంటుంది, స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది, లాక్ జా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాంగ్ విత్ దట్ లిమిటేషన్ ఇన్ ద మౌత్ ఓపెనింగ్. దీంట్లో అఫెక్టెడ్ పార్ట్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది. అఫెక్టెడ్ పార్ట్ అంతా ఓపెనింగ్ అవ్వదు ఇంకొక పక్కన, బికాస్ ఒక పక్కన ఓపెనింగ్ కష్టమైనా కానీ ఇంకొక పక్కన ఓపెనింగ్ అవ్వదు. బట్ ఇన్ బైలాటరల్ కాండైలర్ ఫ్రాక్చర్ ఓపెనింగ్ స్టిల్ విల్ బి more difficulties patient will be having. Restricted mandibular movement, anterior open bite. So the clinical examination history is very important once again. So the same how we discussed what is the nature of the fall, what is the force, okay, ఎలా పడిపోయారు అవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ ఇంజురీ ఫాలోడ్ బై ఎక్స్ట్రా ఓరల్ అండ్ ఇంట్రా ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్. ఎక్స్ట్రా ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్ లో సి ద మ్యాండిబుల్ ని మనం ఫ్రమ్ ద యాంగిల్ నుంచి మనం మ్యాండిబుల్ ని పాల్పేట్ చేసుకుంటే రావాలి. ఎనీ టెండర్నెస్, ఎనీ స్వెల్లింగ్ అండ్ ఎనీ deformity, discontinuity in the bone, cracking, everything you can palpate. In the first picture you can see they are palpating with the fingertips, pulp of your finger. They are palpating over the mandible. Okay, and ఇక్కడ సెకండ్ పిక్చర్ లో థంబ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్స్ తో ఎనీ డిస్కంటిన్యూటీ, అది మీకు అక్కడ డిస్కంటిన్యూటీ ఉంది, ఎనీ మొబిలిటీ ఉందా బోన్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా palpate చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ you can see the bidigital examination. Thumb finger outside over the mandibular bone, index finger inside. దీంతో మీరు లోపల ఉండే any internal injuries you can identify, swellings you can identify, along with the more accuracy you can palpate the bone. Okay, step deformity ఇవన్నీ కూడా మీకు దీంట్లో తెలుస్తుంది. సో ది డీవియేషన్ ఆఫ్ ద జా, అఫెక్టెడ్ పార్ట్ డీవియేట్ అయిపోద్ది. ఓకే, అఫెక్టెడ్ పార్ట్ వైపుకి. రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఓపెనింగ్, మినిమం 4 ఫింగర్స్ కామన్, అట్లీస్ట్ 1 ఫింగర్ లెస్ దాన్ 2 ఫింగర్ బాగా రిస్ట్రిక్టెడ్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, రేడియోగ్రాఫిక్ ఫీచర్స్, radiological examination investigations lo very important one is OPG, PA view, PNS view and lateral oblique radiograph, occlusal view and CT scan.
depending upon మీరు ఏ part of the bone, which part of the mandible is involved అని మీకు అనిపిస్తే specifically you can mention occlusal beaver అన్ని కూడా మీరు రాయొచ్చు. If you want to go for surgical intervention, then CT scan of the mandible, ఈ complete పేజ్ ది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ మీరు దాన్ని బట్టి బోన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవాలి, థిక్నెస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అన్నది విల్ బి ప్లానింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్. OPG commonly used, entire mandible is visualized here. PA view, mandible medial and lateral displacement you can identify on through the PA view. PNS view indicated for visualizing the medial displacement of the condylar neck. Fourth and fifth McGrath line also you can identify. E line of occlusion, ఈ లైన్ ఆఫ్ అక్లూజన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది కోయిన్సైడ్స్ విత్ ద mandible తో ఉందా లేదా అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు త్రూ ద PNS view. CT scan condylar fracture you can identify. Cervical spine injury also you can identify. Management, airway in serious condition. Okay, tongue falling back, that means patient comes in a unconscious condition, multiple fractures, head injury ఇవన్నీ ఉన్నాయి. So in that condition whether airway is clear or not, you have to identify that. So next, if the patient is having tongue fallen back, airway will be obstructed. So blood clots, everything you have to remove. You have to place a tongue మౌత్ పీస్ ఒకటి పెడతారు టంగ్ ఫాలింగ్ బ్యాక్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి. ఫ్రాక్చర్డ్ టీత్ సెగ్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్. బ్రోకన్ ఫిల్లింగ్స్ అండ్ డెంచర్స్, ఇఫ్ ఎనీ దేర్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ టు ప్రివెంట్ ద ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ ద fractured teeth segments or dentures. Next one is the hemorrhage. From where the hemorrhage is present, there you have to do the hemostasis. Hemorrhage you have to stop the bleeding. Soft tissue lacerations ayi unte, whether by pressure bandage or if it is needed suturing also you need to do. Support of bony fragments, pain control management, infection control, especially in compound fracture of the bone along with the soft tissue and external injuries ayi unnappudu prophylaxis antibiotics we have to give. Food, especially the fluid, that is the liquid diet is advised. If patient could able to take orally, we have to encourage to take orally. If it is not possible, at least RT feeding we have to start. Definitive treatment, reduction. So what is the main principle of the fracture treatment is reduction, retention and rehabilitation. One is the reduction. దీంట్లో వచ్చేది reduction, two types we have studied, that is the open and closed reduction. Restoration of the functional alignment of the bone fragments, that is the reduction. Here the use of occlusion, open reduction and closed reduction we can do. Immobilization, once we do the reduction we have to make it possible to immobilize the reduced part, which allows the bone to heal through fixation of the fracture line, rigid and non-rigid. So the first we will move into the closed reduction. Fracture reduction that involves techniques of not opening of the skin and mucus covering the fracture site. Fracture site heals by secondary bone healing. This is also a form of non-rigid fixation. Indication, non-displaced favorable fractures. Displace అవ్వలేదు, ఓన్లీ ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఆ కండిషన్లో closed reduction is enough. Mandibular fractures in children with developing dentition. Condylar fractures. Contraindication, alcoholics, seizures disorder, mental retardation, nutritional concerns and respiratory disease, COPD ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, రిపీటెడ్ మూమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది mandible. So whatever the reduced part is there will not be immobilized for a longer duration. For that we should not go for closed reduction. Advantage,
is the low cost, short procedure time, can be done in clinical setting with local anesthesia or sedation, and it is a easy to do procedure. So next one is the open reduction, implies the opening of the skin and mucus to visualize the fracture and reduce reduction of the fracture can be done. It can be used for the manipulation of the fracture only. ఏదైతే ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ డిస్ప్లేస్ అయింది దాన్ని అలైన్మెంట్ లో తీసుకురావడం కోసం ఓపెన్ రిడక్షన్ చేస్తాం. ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఆన్ రిజిడ్ ఫర్ ఓపెన్ రిడక్షన్ unfavorable or unstable mandibular fracture. Fractures of the edentulous mandibular fracture with severe displacement, delayed treatment with interposition of soft tissue prevents closure to approximate the fragments. Next one is the immobilization. The period of stable fixation required to ensure full restoration of the function is according to side of the fracture, presence of retaining teeth in the fracture, age of the patient, presence or absence of infection. On the basis of this immobilization, we have to do. So here, a simple guide to time of immobilization of the fracture of the tooth bearing area of the mandible is as follows. Tooth bearing area lo manaki immobilization, what is the time period anadi? Young adult with fracture of the angle receiving early treatment in which tooth removed from fracture line. It requires minimum of 3 months of 3 weeks of immobilization. So next, what are the methods of immobilization? Osteosynthesis without intermaxillary fixation. So here intermaxillary fixation, it is one of the type of immobilization. Open immobilization lo okati. Non-compressive small plates fixed to, it is a one type. Compression plates, mini plates and lag screws. Once again, you are going to study in detail regarding all these things in oral surgery lo మీరు once again మీరు మళ్ళీ దాన్ని డీటెయిల్ గా చదువుతారు. ఓకే, intermaxillary fixation, bonded brackets, dental wiring, that is direct or eyelet wiring, arch bars, cap springs. Intermaxillary fixation with osteosynthesis, transosseous wiring, circumferential wiring, external pin fixation, bone clamps, transfixation with K wire అంటారు, Gerstner wire. అంటే ట్రాన్స్ఫిక్సేషన్ అంటే బోన్ అలాంగ్ విత్ ఆ వైర్ ని మనం బోన్ త్రూ పాస్ చేసి దాన్ని ఫిక్స్ చేయటం. యూజువలీ ఫింగర్ లో ఉన్న బోన్స్ ఫారింజెస్ ఫ్రాక్చర్ అది అయినప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ మేక్ డిస్ప్లేస్ ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాగ్మెంట్ ని ప్లేస్ లో ఉంచి ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద bone. What are the complications? Misapplied fixation, infection, TMJ, and necrosis, nerve damage, displaced teeth, gingival and periodontal fixation, malunion, delayed union of immobilization, alignment, interposition of the soft tissue or foreign body in technique. If you follow, then also it leads to malunion or delayed union and irritation in mouth open and scar formation. Any surgical principles of techniques, there will be some complications and some complication that can be prevented, some inevitable. Depending upon the severity of the fracture, the complications we can see in a post-operative period. So, in compound fracture complications, we can expect, we can give prior to the surgery only, we can educate patient attenders, we can counsel them. Okay, సర్జరీ చేసేస్తున్నారంటే పేషెంట్ అటెండర్స్ వాళ్ళ తల్లో ఏముంటుంది, కంప్లీట్ నార్మల్గా అయిపోతారు అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో depending upon the severity of the fracture, we have to think of complication, post-operative complications ఏమేమి ఉన్నాయి.
వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద సర్జరీ, ఇవన్నీ మీరు ఎడ్యుకేట్ చేసి ఇఫ్ పేషెంట్ ఇస్ విల్లింగ్ దెన్ ఇఫ్ ద సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అయినప్పుడు విల్ నాట్ ఫేస్ మచ్ బ్లేమ్స్. లేకపోతే ఏమంటారు మీరు అంతా నార్మల్ సరిగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పకపోతే అంత బాగానే అయిపోద్ది అన్నారు అంటారు. ఓకే, సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ అది అయితే అవుట్కమ్ విల్ బి గుడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్, యూ హ్యావ్ టు కౌన్సిల్ ద పేషెంట్ రిగార్డింగ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద సర్జరీ, వాట్ కాంప్లికేషన్ ఇన్ పోస్ట్ సర్జరీ, పోస్ట్ హీల్ అయ్యాక కూడా ఏదైతే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బట్ హౌ మచ్ ఎవర్ పాసిబుల్ వీ కెన్ డూ బెస్ట్ by adopting nowadays all the specialized techniques. But some complications are inevitable depending upon the type of the fracture. మీరు ఈ ఏదైతే ట్రాన్స్మాషియస్ వైరింగ్, సర్కంఫరెన్షియల్ వైరింగ్ ఒకసారి మీకు పిక్చర్స్ గూగుల్ చేసిస్తే మీకు వస్తుంది. ఈ బాండెడ్ బ్రాకెట్స్, డెంటల్ వైరింగ్, ఆర్చ్ బార్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీకు 9 మార్క్స్కి చాలా సార్లు అడిగారు క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు చెక్ చేయండి. చాలా సార్లు మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ రీసెంట్గా కాదు, చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కువ సార్లు అడిగారు, రిపీటెడ్గా అడిగేవారు. ఓకే, ఫ్రాక్చర్ గురించి అడగాలి అంటే బోన్ హీలింగ్ అడగచ్చు, కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద బోన్ హీలింగ్ అడుగుతారు, మాల్ యూనియన్ కానీ నాన్ యూనియన్ కానీ, వాట్స్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ అది మీరు రాయాలి. దాంతో పాటు మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్ గురించి అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాండిబులర్ ఫ్రాక్చర్, ఈచ్ క్లాసిఫికేషన్లో ఉన్న సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సైట్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్చర్లో ఇండివిజువల్ పార్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు వచ్చే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. What are the investigation techniques we adopt to diagnose and which will help for the treatment management, and what is the line of management for the mandibular fracture, what are the complications. Okay, any doubts? మీకు డౌట్స్ రావాలి అంటే మీరు యాడ్ చదివితే మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో డౌట్ వస్తుంది. చదువుతున్నారా? ఏ క్లాస్ దా క్లాసు? I didn't get answer. చదవట్లేదు ఎవరును? Any difficulties to understand online class? అర్థమవుతుందమ్మా? సో అటెండెన్స్ తీసుకోండి. Okay, ma'am. Respond to your roll calls. Roll number 1, 2, 3, 4, Present. 5, Present. 6, Present. 7. 3 present. My family wedding. Okay, sir. 8, 9, Present. 10, Present. 11. Number 11, 12, Present. 13, Present. 14, Present. 15, Present. 16, Present. 17, Present. 18, Present. 19, Present. 20, Present. 21, Present. 22, Present. 23, Present. 24, 25, Present.
26, Present. 27, Present. 28, Present. Present. 29, Present. 30, 31, Present. 32, Present. 33, Present. 34, 35, Present. 36, Present. 37, Present. 38, 38. Present. 39, Present. 40, Present. 41, Present. 42, Present. 43, Present. 44, Present. 45, Present. 46, Present. 47, Present. 48, Present. 49, Present. 50, 50, 51, 50. Present. okay, Present. 51, 52, 53, 53 present. 54, Present. 55, Present. 56, Present. 57, Present. 58, Present ra. 59, Present. 60, Present. 61, Present. 62, 63, Present. 64, Present. 65, Present. 67, Present. 68, Present. 69, Present. 70, Present. 71, Present. 72, Present. 73, Present. 74, Present. 75, Present. 76, 77, Present. 78, 78, 79, Present. 80, Present. 81, Present. 82, Present. 83. Present. Absent is 1 and 2. One Okay, sir. present. Absent is 2. Ma'am, taken ma'am attendance. ఓకే, ఇది గూగుల్ క్లాస్ లో మీకు పీపీటీ షేర్ చేశాను, అందరూ చెక్ చేసుకోండి. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ఓకే, ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు చదవండి, Okay, ma'am. మీకు ఏం గుర్తుండదు. ఓకే. Okay, ma'am. ఓకే. Thank you, ma'am. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.